ceceni ya Inooro TV. Maya ni mamwe ma maria tukuharirie Inooro thaa ithatu. President Ruto kuria thirikari cia Afrika ciokie mitaratara ya uthondeki wa hinya wa thitima kuhuthira utonga wa kimerera. Ikundi itari cia thirikari kururungana igitetia kwaga gukuruhanio nderetini ya ucenjia wa riera. Na wiyandikithia wa aria magunikaga na mubango wa Inua Jamii kunyitithio thinga. Tukakwamukira mitambo-ini ya Inooro TV mwiroreri twina ngatho ni undu waku gukorwo ukinyitanira na ithui ithaa ria Inooro thaa ithatu na umuthi ari muthenya wa mwambiririo ni tukoragwo na tabarira ya ituge umuthi tukiaraniria na mwiritu uikaine ta Bridget Muthombi uria ukoragwo ari refari kuma kuria county ya Murang'a na no twire hihi mithako iri mubira wa maguru uria ukoragwo ugithakwo matura-ini maria magukuhiriirie ni maita maigana wano na mubira ucio ugithakithio ni mutumia no ne thutha wa gukumenyithia mangi maingi maria tukuhaririirie mutauri witu na njira ya cieko etagwo Stanley Kenya Juini ejetagwo gathoni wa jihia tukiambiriria mohoro maitu tukwambiriria na riboti ciigie kigomano kia ugaruruku wa riera. President William Ruto nioretie thirikari cia gitaru kia Afrika ciokie mitaratara ya uthondeki wa hinya wa thitima kuhuthira utonga wa kimerera uria utarathukangia maria maturigiceirie. Akihingura kigomano gia gitaru kia Afrika gia guthugunda njira cia kung'ethanira na ucenjia wa riera, President anyitireirie ati gitaru kia Afrika gicagurite gutabania ndereti ya kio mwanya tondu kihutagio maita matano ni uthukangia wa riera ukiringithania na itaru iria ingi ende no kio gicangagira na gikiro kinini muno uthukangia-ini uyu. Waweru wa Nyambura no aratwambiriria mohoro maitu na riboti ino. Ari muikariri gitu wa kamiti ya maria maturigiceirie ngwataniro-ini ya urumwe wa mabururi ma Afrika, President William Ruto augite ati gitaru giki kiria kihutitio muno ni uthukangia wa riera ni gikinyeirwo ni ihinda ria kwarira mitaratara ya uria gikuhimbiria njira cia guthondeka hinya mutheru wa thitima tondu uria urahuthirwo kahinda-ini gaka na njira nene ni ucungireirie uthukangia wa riera. We will not shy away from the difficult conversations and uncomfortable realities that must be addressed to achieve meaningful change. We are not here to catalogue grievances and list problems. We are here to scrutinize ideas, assess perspectives, so that we can unlock solutions. I therefore call upon all of us here to use the next 3 days to explore options as to how we can optimize Africa's abundant human and natural resources to leapfrog towards a low-carbon economy while opening new opportunities for climate finance, trade, investment, innovation, resilience, and green jobs. Kigomano giki kirigirirwo guthurima mihinga iria irigiceirie gitaru kia Afrika hari kuhurana na ucenjia wa riera na makiria njira cia kung'ethanira na hathara iria yukite na ugwati uyu uria andu aingi maretikaniria ati ti wa Afrika kwirehera. Africa needs between 160 to 340 billion US dollars by 2030 for adaptation, while the current flows are only around 16 billion annually. A fraction of a budget for a blue chip company and foundations attending this summit. Climate change is a pandemic in Africa and is responsible for more lives and economic distress.
Climate change is resulting in an increased frequency and intensity of extreme weather events that causes disasters with compounding effects because they do not allow us to recover before another disaster strikes again. We request this summit to recognize the contribution of indigenous peoples' traditional knowledge, which make them more resilient to climate change. Mwaria thutha wa ũrĩa ũngĩ muthenya wa mbere wa kĩgomano gĩkĩ maikĩirie Afrika kĩgeranio gĩa kũhũthĩra ũtonga mwario wa kĩmerera gũthondeka hinya mũtheru wa thitima. President William Ruto akĩiguithia ajumbe kĩgomano-inĩ gĩkĩ atĩ ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Afrika ũgũkorwo ũrĩ gĩtugĩ kĩa mwanya harĩ gũkinyanĩria mũbango ũyũ. The conversation of North versus South must come to an end. Who did what is not a conversation that we have the luxury to engage in. Because when the apocalypse happens, it will happen for all of us, for the entire humanity. President William Ruto nĩ atacukithĩtie Kenya makinya-inĩ ma mbere ma kũhĩmbĩria ũgitĩri wa marĩa matũrigicĩirie thutha wa gwĩkĩra kĩrore watho wa ũramati wa rĩera wa mwaka wa 2023 ũrĩa wathĩrĩirie ũhũthĩri wa ngari cia hinya wa thitima na kũgathĩka marĩhi ma ũthũkangia wa rĩera. But the world is asking for a lot. Develop, but don't do it in the carbon-intensive way that we did in the past. Therefore, it is a global responsibility to collectively work out how we do that. We seek to elevate youth participation and inclusion in climate governance, forging pathways towards sustainable development and green growth. And we urge you, our esteemed leaders, to join hands with us in this endeavor. Igũrũ rĩa rũthiomi rũritũ rũrĩa rũrahũthĩrwo nĩ aria kĩgomano-inĩ gĩkĩ gũtarĩria mawatho na mĩtaratara mĩerũ ya kũng'ethanĩra na ũcenjia wa rĩera harĩa meciria mao maratũnganĩra nĩ magĩtĩkanĩria atĩ matua ma gũkinyanĩria mĩbango ĩno yothe mekwambĩrĩria na mũndũ kĩũmbe gũtekũmakania kũrĩa oimĩte. Ngĩribotera Inooro TV. Jitagwo Waweru wa Nyambura. Thegio Waweru nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Rungu rwa kĩgomano kĩa ũcenjia wa rĩera kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, atongoria na honge itiganĩte itabanĩtie mĩcemanio keheri-inĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkinyanĩria muoroto wa gũtigĩrĩra gĩtarũ kĩa Afrika nĩ kĩeherania na maũndũ marĩa macũngagĩrĩria ũthũkangia wa rĩera. Mĩcemanio ĩno ĩthiĩte na mbere na kuongerera ũritũ ndereti-inĩ ya ũcenjia wa rĩera, itemi rĩa atumia, andũ ethĩ, ũtongoria o ũndũ ũmwe na honge itiganĩte ndereti-inĩ ĩno ikĩheo ũritũ mũnene ta ũrĩa Waithĩra wa Nduati aratarĩria. Muthenya wa mbere wa kĩgomano kĩa ũcenjia wa rĩera ũkĩinĩkĩrĩra nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC, ikundi itiganĩte ciunanĩire njũng'wa gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ. Atongoria matiganĩte matongoretio nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, mũtumia wa President Rachel Ruto gatagatĩ-inĩ ka ikundi ingĩ inyitanĩire ndereti-inĩ ĩno, o gĩkundi gĩkĩruta mendekithia megemaine na ũrĩa bũrũri ũngĩka gũkinyanĩria matanya maguo. Na kuona mabũrũri maingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika mamũkĩire igũtha-inĩ nĩ gĩtũmi arĩ ũcenjia wa rĩera, Gachagua nĩ orĩtie mabũrũri mangĩ thĩ yothe kũnyitanĩra gũtigĩrĩra atĩ matukũ megũka nĩ metĩĩra maumĩrĩra ma matua marĩa megũtuo kamũira gĩikaro gĩkĩ kĩinĩkĩrĩrie. We have an African position that we can be able to appeal to the rest of the globe to look at Africa in a more sympathetic manner and to really appreciate the challenges that we are having because of climate change, and we will be asking the world to hold our hand and work together with us so that we can be able to combat the negative effects of climate change for the purposes of humanity and to preserve the planet. Na gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ rũhonge rwa Kenya Green Building Society, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ahinyĩrĩirie bata wa kũhĩmbĩria njĩra cia waki wa nyũmba iria ibacĩrĩire ũhũthĩri wa maĩ na hinya wa kũhũthĩka.
augete ucenjia wa rĩera no nginyagia ũhĩtwo na mĩena yothe na ũtongoria wa kaunti ya Nairobi ũgũtigĩrĩra nyũmba ciothe iria igwakwo nĩ ciathingatithia mawatho ma ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie. Climate, money, infrastructure, resources. These are immensely serious challenges. How do we meet them? First of all, together. We must meet them together. We need to see it as concerted effort from all players. If we have young people in work building the sort of housing infrastructure that Nairobi needs and that has been an agenda of our President, His Excellency William Ruto, and our agenda at Kenya Kwanza, to meet our climate commitments, then we are invariably also creating jobs, thousands of jobs. Oho barothi wa marĩa matũrigicĩirie kuma bũrũri wa America John Kerry augĩte he bata wa kũgathĩka mĩtaratara ya marĩhi ma ũthũkangia wa rĩera kũrĩ makambuni kuona nĩ njĩra ĩkwĩhotanĩra kũrigĩrĩria makambuni gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa rĩera na njĩra nene. We think Africa can benefit and the global south can benefit only if the carbon market grows. It's got to grow. You heard a mention of about 121 million. This market has to become a market in the billions in order to work effectively. And for that, we need to ensure the environmental integrity of this market. This is critical, not only to protect the climate, but also to create a thriving market, because people won't take the risk either of getting involved in a market that doesn't have the right standards and guidelines. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati. Kaunti ya Baringo nĩ ĩmwe ya kũrĩa kũhatĩrĩirio nĩ ũcenjia wa rĩera thĩna ũrĩa ũcũngĩrĩirie maria ma Baringo na Bogoria kwaraha na kuna mĩgũnda-inĩ na cikaro-inĩ cia mũingĩ na gũtiga magana ma andũ marutũrũrĩtwo mĩciĩ-inĩ yao. Rĩrĩ mabũrũri ma Afrika magomanĩte kwarĩrĩria ciĩgiĩ ũcenjia wa rĩera rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ ajumbe aya matigĩrĩre marĩa mekũiguithanĩrio ndereti-inĩ ĩno nĩ matwarwo matũũra-inĩ kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũhutĩtio nĩ ũcenjia wa rĩera. Wangari Maria wa Mũigana na riboti makĩria. Ndereti ya ũcenjia wa rĩera ĩgĩthiĩ na mbere na gũcirĩrĩrwo ihinda-inĩ rĩa thikũ ithatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũcenjia wa rĩera ũthiĩte na mbere na kũrehe mathĩna kĩhĩri icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ na gũthingithia mĩtũrĩre ya andũ na njĩra mwanya mwanya. Gũcenjia kwa imera, mbura nyingĩ itarĩ na gĩthimi na kũringũka kwa ira irĩma-inĩ gũcũngĩrĩirie mathĩna ta mĩaraho, kuna kwa njũĩ na maria kũiyũra hamwe na mwari maria ma Bogoria na Baringo marĩa maunĩkĩire mĩciĩ ĩtanyihĩire 150. Now that the water rising of Lake Baringo has affected them, almost the whole half of the community is being affected, especially three locations. That is Ngambo location, Salabani location, and Elngarwa location. Kama sisi tulikuwa tunapata mvua karibu mwezi wa 4, alafu inaendelea mpaka mwezi wa 9 hivi. Saa hii kama mwaka huu tuko saa hii hapa, tunaweza kupata mvua kama moja na inaisha. Mĩaraho ĩno ĩtigĩte famĩlĩ nyingĩ citarĩ na ũikaro na ithamĩtio mĩciĩ-inĩ yao, nyingĩ ciacio arĩ atumia na ciana. Wamama ndio wako na jukumu mingi kwa boma. Sasa wakati tulifika hapa hakuna ile shamba yenye ulikuwa wanashika nayo watoto. The most affected people are women, basically, because they are the breadwinners, they're the ones who take care of the kids, they're the ones even who take care of the compound. Nikĩo gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Eunice Lepario gĩkoretwo gĩgĩbundithia ikundi cia atumia ũrĩmi nĩguo kũmahotithia kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Lepario augĩte ahũthagĩra ikundi cia atumia kuona atumia nĩ itugĩ cia bata harĩ ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie, kuona mĩhang'o-inĩ mĩingĩ yao ya o mũthenya nĩ ĩhutanagia na marĩa matũrigicĩirie. Baringo Women and Youth ilipoingia ni wakatufundisha jinsi ya kutengeneza mazingira. Ya kwanza wametuambia kama unaishi mahali na hakuna kifuli, panda miti. And now we are trying to make them to change to come and do some farming, though it's not permanent. As an alternative livelihood, we want to make them to get at least a livelihood which they will depend on. Hakĩrĩ ũguo nĩ magathĩrĩirie kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa Nairobi gĩa kwarĩrĩria njĩra cia kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera, makiuga ũyũ nĩ thĩna ũrabatara ũnyitanĩri wa mabũrũri na honge mwanya mwanya. Climate change
is globally and it's locally. And when I say it's locally, you can see the way that it has affected a lot of women. Women are being affected by climate change, and as an organization, we are trying to train them how to adapt the climate. Gerifo Tera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Ikundi citiganite citare cia thirikari ni ciambikite mururungano ihingo-ini cia nyumba ya micemanio ya KICC kuria kigomano kia ucenjia wa riera kirahanika cigitetia kwaga gukuruhanio mibango-ini ya kigomano giki. Ikundi ici ciugite mieke miingi ndereti-ini iria irathie na mbere kigomano-ini giki ithukirwo honge cia thirikari, no ikundi ici igaikio nja thengia wa gukorwo ikinyita itemi rinene umenyereri-ini wa maria maturigicĩirie. Africa Climate Summit has closed the space to civil society, particularly taking an inclusive approach to actually including us in the processes of setting the agenda. And what we're doing is we're launching a people's declaration that is for Africa and by Africa, that centers the people's needs at the center of that agenda. Year in, year out, we see African communities being affected by droughts, by cyclones, and African people have been demanding for real climate action. Then how can we genuinely say that this Africa Climate Summit has the agenda for Africa and a reflection of Africa's needs? Na kigomano giki kirathie na mbere muthenya wa rucio na nginyagia muthenya wa okena maria mothe megukorwo magithie na mbere ni kumamukira guku kwa Inooro TV. Na tugithie na mbere na mohoro maitu, andu akuru aria makinyitie miaka 70 na aria marandikithio mubango-ini wa Inua Jamii guku bururi-ini maria mukagira mbeca ciao o mweri mbere ya aruti wira a thirikari marihitwo. Ni ndeto ihithiritio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu megie meikarire ya muingi Joseph Mutari hindi ya guthuri mihango ino mwena wa Gatanga kaunti-ini ya Murang'a. Victor Kenuthia ni aratariria. Mihango ya kwandikithia akuru aria makinyitie miaka 70 guothe bururi-ini rungu rwa mubango wa Inua Jamii iratwarithio na mbere kwa ihinda ria ciumia 2. Mwandiki mukaru ministry-ini ya maundu megie ugaciru na miikarire ya muingi Joseph Magosi Mutari akiuga wiyandikithio uyu ndurathutukania mundu tana hau kabere, indi ni mundu wothe ukinyitie miaka 70. Hii mradi si kwamba wewe ni mama ya PS kwa hivyo utakiwa kupewa. Hapana. Eti wewe ni mama wa ama baba ya mheshimiwa utakiwa kupewa. Hapana. Hii ni mradi ya Wakenya wale wamefikisha miaka 70 na ambao hawana pensheni yoyote kutoka kwa serikali. Oroho no ahithuritie ati maritumagirwo mbeca ciao mweri mbere ya aruti a wira thirikari marihitwo mishahara yao na thutha wa mieri 6 mariciamukagira thimu-ini. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto ameniagiza kwamba niwe nalipa hii pesa ya wazee, pesa ya walemavu na pesa ya wale yatima kabla sijalipa mshahara ya wafanyikazi. Sibuka na ile kasimu ya wamama mnikawizi. Hapo tunakuwa tunaweka hapo. Na ndio tumesema siku ya leo lazima tushikilie akina mama, akina baba, walemavu na watoto mayatima. Aritie maya mwena wa kihumbu-ini gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga kuria mari hamwe na mubunge Edward Muriu meguthurimaga uria mihango ino iratwarithio na mbere. Hata hiyo wakati wa 15 ikiisha, tunakuomba labda pia tusukumishe hata kama ni wiki zingine 2, watu wale ambao labda kwa hospitali, wale ambao labda hawasikii mwili vizuri, pia wapate muda ya kuja pale kwa ofisi ya social services, pia wajiandikishe. Mihango ino egukorwo kuo kwa ihinda ria ciumia 2 kuria thirikari etanyite kwandikithia akuru 500,000. Gerifotera Inooro TV kuma kihumbu-ini Gatanga kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kenuthia. Maafitha a borithi nĩ moretio gwethaga motungata ma ũrigitani wa mĩrimũ ya meciria, kuona kaingĩ nĩ matonganaga na maũndũ mangĩtũma magũmĩrwo nĩ thĩna ũyũ rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ wao. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũtarani kuma thibitarĩ wa Chiromo hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwarĩria maafitha anene a borithi arĩa maramũkĩra gĩthomo cukuru-inĩ wa maafitha a borithi wa Kĩganjo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Martin Munene na riboti makĩria.
cukuru-inĩ wa gũthomithia maabitha a borithi wa Kĩganjo kaunti-inĩ ya Nyeri. Maabitha aya kuma ceceni ciothe cia borithi gũkũ bũrũri-inĩ magĩte na mũgeni wa mwanya wa kũmahe mataro megamainie na mĩrimũ ya meciria. Ataramu aya magatarĩria mathĩna marĩa magũmagĩra maabitha a borithi rĩrĩa marĩ ũtungata-inĩ wao kũrĩ mũingĩ. Mental disorders that are a little bit common among the officers is anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, and alcohol use disorder. Why is alcohol use disorder a bit common among the officers? Because at times alcohol is used as a coping mechanism. Remember, what they have gone through is traumatizing, and at times they don't know how to cope with what they are going through. Ataramu aya makauga maabitha a borithi marĩ ũgwati-inĩ kuona nĩo metagwo kũrĩa kwagĩa mĩtino na mogwati matũũra-inĩ. Research has shown that senior officers or general officers, they are exposed to traumatic calls of service on daily basis, such as child abuse, survivors of domestic violence, road crashes, experiences that would regard them as being traumatic. Gũkĩrĩ ũguo, maabitha a borithi makorio metĩkĩre kũmatha motungata ma ũrigitani wa mĩrimũ ya meciria kuona no icũngĩrĩre o kwĩgera ngero kana kũgera arĩa makuhanĩrĩirie. And the reason why we are here again is to create awareness for them to get to know what are the red flags when it comes to matters of mental health. We are here to enlighten them. We are here to give them the knowledge and number 2, the skill. How can they know whether they are mentally healthy? How will they know whether the officers under them are mentally healthy? Once they know that, once they get to know their mental status, then it becomes easier for them to apply the skills that we have given them today. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ cukuru-inĩ wa gũthomithia maabitha a borithi Kĩganjo kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene. Kũgena kwa mũnini wa President Rigathi Gachagua augĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũkũnyitanĩra na bũrũri wa United Arab Emirates tabarĩra-inĩ cia ũheani wa irio cia mũthenya macukuru-inĩ. Gachagua augĩte mũbango wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ĩno nĩ yakinyĩra arutwo aingĩ ta ũrĩa kwahoteka, kuona ĩrĩ na umithio mũnene harĩ kũgacĩrithia gĩthomo ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ arutwo. Wangari Maria wa Mũigana no harĩirie riboti ĩno. Ofisini yake ĩrĩa ĩrĩ nyũmba-inĩ ya Harambee nĩkuo mũnini wa President Rigathi Gachagua anyitĩte ũgeni minista wa marĩa matũrigicĩirie kuma bũrũri wa United Arab Emirates Miriam Amheiri. Erĩ aya nĩ macemanĩtie bũrũri-inĩ wa Italy hĩndĩ ya kĩgomano kĩgiĩ irio na makĩarĩrĩria ũrĩa mangĩnyitanĩra kuongererithia bũthi wa irio o magĩthaitagĩra marĩa matũrigicĩirie. Na gĩikaro gĩkĩ gĩkindĩrĩte marĩa maiguithanĩirio arĩ hamwe na bũrũri wa UAE kũnyitanĩra na Kenya tabarĩra-inĩ ya ũheani wa irio cia mũthenya mathukuru-inĩ. In areas where we have school meals program, the enrollment in the school is very high and the retention rate, the children stick in school. So we really want you to intercede for us with your government to be our advocate and see whatever support you can give to this country. Munini wa President Rigathi Gachagua nĩ atũgĩrĩtie ngwatanĩro ya mabũrũri maya merĩ kũrĩa Kenya ikoretwo ĩkĩenderia UAE magetha ma macani na indo ingĩ. Augĩte UAE nĩ kĩonereria kĩega kũrĩ Kenya tabarĩra-inĩ ya ũheani wa irio cia mũthenya mathukuru-inĩ, mũbango ũrĩa ũkoretwo ũkĩgacĩrithia gĩthomo na oho ũgateithĩrĩria harĩ gũkũra ciana kũhũthĩka ũtoi-inĩ, kuona nyingĩ nĩ irahota gũkindĩria thukuru-inĩ. And that is why our school meals program is very important for us, because when these children don't go to school, they become easy prey to be recruited into terrorism groups and radicalization. Itanya rĩa thirikari nĩ kũhe irio cia mũthenya ciana milioni 10 gũgĩkinya mwaka wa 2030. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Mwiroreri uthiete na mbere kwirorera mohoro ma Inooro thaa 3 no gukinyiria hau tukinyete twambe twikirie o hanini tu no ni turacokereria na mangi maigi. Na tugicokereria thĩinĩ wa ituge tũraranĩria na Bridget Muthumbi ũrĩa nĩ refari wa mũbira wa magũrũ.
tugakwamukira orege mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Arimi a iria kaunti-ini ya Murang'a ni matanyitwo kugunika na urimi uyu thutha wa thirikari ya kaunti gucenjia urugamiriri wa kiganda gia kuhehia iria gia kaunti ino kiria gikoragwo mwena wa Maragwa. Na ta uria Victor Kinuthia aratariria, kiganda giki kiagwire mwaka wa 2019 kumana na mathire maingi. Kiganda giki na kiria kiambiriirio ni thirikari ya gavana wa nahau kabere Mwangi wa Iria kiarongoreirio kugacirithia urimi wa iria, no miaka ena mithiru kiganda giki gitikoretwo gikiruta wira thutha wa kuhingwo ni kugumirwo ni mathire. Kindu mwaka-ini wa 2019 ni kwagire na mathina ni tondu kiganda giki ni kiakumulitire mathire maingi muno, mamwe ni undu wa gusafirisha iria, mangi ni tondu wa suppliers, na in fact ginya kiganda giki kio iria ria arimi na gikiremwo ni kuriha iria riu. No riu thirikari ya kaunti ni rurumurite kiganda giki weru kuria yambitie na gucenjia urugamiriri wa kiganda giki. Ni kuri process na process ino wa mbere no ginya tugie na kindu gitagwo public participation kuri muthenya wa Friday mweri 8 wa kenda ni tugakona kindu gitagwo public participation kuria Mothers Union, na after that ni tugacoka ningi tukorwo nengi haria Karigo-ini horeria haria Karigo-ini nigetha nao arimi moke maheane maono mao, tondu iyo ni cabinet iraugire uhoro ucio, na ona twakirikia uhoro ucio ningi ni uhoro ucio ni ugicoka ugitwarwo thiini wa county assembly, na nigetha atongoria aria macagurirwo kana macaguritwo ni andu a Murang'a nao mariririo uhoro uyu. Wakulima wetu wasidhani ya kwamba they are inheriting liabilities, but they need to know that what they are inheriting, actually the liabilities are much less than the assets. Kwa hayo maneno tunaunga mkono the transfer and also a smooth transition. Na mugaru na hau kabere uria kiganda giki kirarugamagirirwo ni thirikari ya county riu kineanitwo kuri ngwataniro ya arimi ya county ino. The factory is being given to the MCCU. MCCU is a very stable union. It has more than 33 members, society members, primary societies who are members, and we have a total of about 40 societies in the county, data societies in the county, and the union is very good because everybody can be included there. Naona andu acio othe makiguana kumania na hau no ngirimiti tuguthondeka na nigetha kumania na hau tucokerie kiganda giki arimi through the union. Riu arimi ni moritio gucokereria urimi wa iria na njira nene. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Na kwa kaunti-ini ya Nyeri kihana ihoru ni igomeire itura ria Kamahoru thiini wa gicigo kia ubunge gia Tetu thutha wa mwiritu wa ukuru wa miaka 19 gukorwo oragitwo na mwiri wake ugateo mugunda-ini wa Thara gukirikana arambite kunyitwo kia hinya. Ni giko kigagaitie itura kuona ti mutugo gukorwo na ciiko ta ici ikiyumiria mwena uyu. Wangari wa Gitihano haririe riboti ino. Riboti ino yake heikinyiria ikaria itura ria Kamahoru kiroko cegiko kia mwiritu wa ukuru wa miaka 19 uria wirikanite kunyitwo kia hinya na mwiri wake gucoka guteo mugunda-ini wa Thara mita 800 kuma kwao mucii. Mwiritu uyu onirwo ni andu aria mariganitie nao magithie migunda-ini ya macani na giko giki gitigite hao itura-ini amu aikari marauga itura riri ritire huthira ya ciiko ta ici. Tuliamaku muno tondu itura riri ni very disciplined, tondu ona nyumba 10 igiukira kiroko ni amba kurora uria kuraire na ni thia kinya utuku na karora uria guikaire. Kindu kiuru muno tondu ni undu utari woneka tuiguana andiki a mohoro kungi no kundu woneka. Riu aikari marori ugitiri wikirirwo na magathikirwo matawa barabara-ini oro hamwe na gutacukirio makinya make watho kuri aria makunyitekana na mahitia. Ni turakumithia giko kiu with the strongest terms possible na tukahoya thirikari itikire itura riri tondu riu ni itura rina ciana irakura irathie thukuru kiroko na ikauma hwaini riu mena guoya. Mwiri wa mwiritu ucio twaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Nyeri Rifaro guku uthuthuria ukiambikwo. Ngiribotera Inooro TV, nditagwo Wangari wa Gitiha.
twakihoka family yo ni kuona kihoto na riu tukaigira thiini wa tafarira ya ituge Bridget Muthumbi atwire na wendi wa guthaka mubira wa maguru na wendi ucio niguo waciarire kioneki gia gutwika refari wa mubira wa maguru ni wira akoretwo akiruta kwa ihinda ria miaka 3 riu na kioneki giake ni guthakithia mibira ya ngathi ya iguru au agitigagirira ni atwika kionereria kiega kuri airetu aria mangenda kurumirira nginyo ciake. Kaige mashabiki ya mibira wa maguru undu umwe na aria makoragwo kiharo-ini mibira ino igithakwo makoragwo mari anake kana athuri. Na kuringana na uritu wa timu iria irathaka gutiri umenyaga kiria gigutumuka na rimwe twanona mbitika cia mubira wa maguru igithigithana na gutumuka ngui. Bridget Muthumbi akoragwo gatagati-ini ka maya mothe ari tarefari na otandu aria angi aikaraga ehariirie ati kuringana na matua make na maumirira ma mubira maundu mahota kugaruruka. Turacemania nake agikinya kiharo-ini gia kiharo ehariirie o wega guthakithia mubira gatagati ga timu ya Sparks FC na Karia FC. Nini nyendete mubira, ndi passionate about mubira, nyendete gukorwo ndi mithako-ini na uguo ni uhota kuhe push ya ukorwo ati ndi referee ni ndirahota gwikira impact kuri mubira, kuri sports. Thutha wake gucenjia na kuoya matonyo maothe maria arabatara tafiringi na federa akaigira kiharo na akambiriria mehaririria mari na aria angi maranyita itemi nao mathako-ini maya. Na moto yakwa ingienda kuga ni move, be fit to officiate, do not officiate to be fit. Uguo ni kuga no nginya uhote gwika zoezi nigetha uhote kuhandle mubira, ti ati ureka urathakithia mubira nigetha utwike fit. Na iyo ni heaga mutisha muno tariu o muthenya rucine ni njukiraga ngatengera kamuira thiete wira-ini wakwa. Kuma ari cukuru atwire endete guthaka mubira wa maguru na aratutariria ari defender wa Taburetu ari secondary no agithaka ni onaga kuri na handu hari na ithenya. Hindi yo after high school ni ndeciragia ni ringona referee muiritu okite guku gututhakithia na hau niho motivation yakwa yaumire ngiuga ni ngatwika referee. Na hau ndaugaga ngatwika referee wa mbere guthii bururi cia nanja gukorwo ndi ku ngithakithia mubira andu makanyona magakenerera undu ucio. Riria ambiririe guthakithia ari ta referee arauga ati undu wari muhuthu tondu ota uguo atonaga iretu aingi magithakithia mubira uyu noguo aingi monaga akiambiriria makiria kuona anake na athuri nio makoragwo iharo-ini kwa wingi hindi ya mubira. No thaici ngiciria ni mambite gwitikira that airetu no mathakithie mibira. Sometimes tugithie mibira ni tuiguaga wega muno tondu nituonekanaga na andu aingi tugathi tugacemania na andu aingi kuma kundu na kundu tariu ningi no utumwo Mombasa ugatumwo kundu kuria kungi ugacemania na andu acio na nitukenaga muno. Ari kiharo gutire utiganu wake na arume na arirokagia federa yake akimenyaga ni mwiritu ungi araturira njira ya kuingira wira-ini uyu wa referee. Gatagati ka mibira ya timu nguthi iria anathakithia ni mbitika gatagati ga timu ya Murang'a Seal na Gor Mahia na iyo ni imwe ya mibira iria imuteithagia kunora ugi wake wira-ini uyu. Na hindi iyo ni ndakenire muno ndaiguire ni ahe mutisha iyo ya guthi na mbere na kuthakithia mibira. Refereeing ni kona divisions ore urathi ukiambatagira ore urathi ukipromotagwo niguo urathi ugithakithagia mibira minene. Tariu haria ndi thaici hena levels ta igire fatire kuhituka nigetha nginye he Kenya Premier League na iyo ikoragwo i motivation njega muno gwakwa. Mahinda kwa mahinda ni afatiraga guthomithio niguo kuongerera ugi wa kumenya uria agirirwo kurugamirira mubira na gutigirira ona thengia wa ihingica iria mangicemania nacio mari kiharo ni mahota gutua matua makinyaniru. Ni uthomithagio sheria cia mubira, ringi ni uthomithagio fitness, ni mugatengera hanini na gukorwo gwikwega muno. Na skills icio tuthomithagio nicio situhotithagia ringi ukahota kuhandle mubira, ukahota kuhandle athaki, coaches na fans all umwe. Na ona gutweka kuri na mathina matiganite kuri airetu aria mararugamirira mubira wa maguru ta kunyororio tondu wo ni airetu
Tihegesha Bridget arauga ingigiriria mwiretu ena kiroto gia kuruta wira uyu ahingie wendi wa ngoro yake na akinye ikiro cia iguru biu iria angienda ruhonge-ini ruru. Okorwo he mundu wendete mubira, he mundu wendete sports, kwina opportunities nyingi muno no moke magatuika nturame encourage moke aigi biu moke nigetha tukorwo turi ingi, as well as gimeraga ino ni opportunity ungigia mbeca, ino ni opportunity ungithie nginya bururi cia nanja ntondu wa mubira, na undu ucio ni ukorwo wi mwega fiu. Tabarĩra-inĩ ya ituge tũgĩkũngũĩra Bridget Muthumbi, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Nitwacokereria na riu tuingire iharo-ini. Njata ya timu ya mubira wa maguru ya Kirungo ya Sportif no ithiete na mbere na gucangarara thutha wayo kuhota timu ya Waigiri FC na bao 5-0 ligi-ini ya Kirinyaga Central iria irathakirwo kiharo-ini gia Kirungo ya. Kuringana na athaki a Sportif, maiyukirie uhotani uyu kurumirira gwikaga mehaririria ma mahinda kwa mahinda. Timu ya Waigiri maugete ati kuhurwo kwa bao ici ni undu ugutuma mongerere kio muthako-ini wao makiria hindi ya mehari.